Want dis ons land, dis ons taal, en sonder soek aan ons gaan stories haal. Waar we lewe in die duine hoog gebou uit sand, die helder see en die goue straat. Die landskap wat oor generasies vertel, die harte wat in ritme met die golwe val. Ons land, ons taal. Koos Cunene was 'n legende in omgewingskringe, asook toerisme in Namibië. Hy is die afgelope naweek onder die Himba begrawe by Epupa. Tanya Bause was daar. Vandag in Kletskompas wys ons vir jou 2 onderhoude wat daar opgeneem is, asook grepe uit die begrafnis. Bly ingeskakel daarvoor. Woensdae altyd ook die mediese segment. Vandag gesels Henriette Lamprecht oor geestesgesondheid as 'n mensereg. Baie interessant, moet dit ook nie mis in vandag se program nie. Natuurlik ons video-kompetisie wat steeds voortrol. Inskrywings het weer bietjie opgedroog. Stuur joune, ons wys weer hoe jy moet maak. Vandag het ons weer 'n slag, een van ons jonger en opkomende joernaliste in die nuusstoel. Hoe gaan dit hierheen, Marie? Daniel, ons kyk nog noord, hoe gaan dit met jou? En pas op vir daai enetjie, mense vul die res van hom in. Hier is Republikeinse voorblad vir Woensdag, die 6de Desember van 2023. Ook 'n opvolgberig daar uit die howe op die voorblad, jongste getuienis deur 'n plaaswerker in die moordverhoor op die bejaarde egpaar daar in die Gobabis omgewing reeds 'n goeie klompie jaar gelede, maar dinge wat voortrol. Wil na Fishrot die verhoor, jy weet, dis nou die groot gesprekspunt op nuut in Namibië, omdat die verhoor uiteindelik afgeskop het. En ek dink dit is daarom positief, jy weet, dat die regter vasgetrap het en gesê het, man, julle wil miskien nie pleit nie, maar ek het nou nie veel genade of simpatie met julle en al die klagtes en eise wat julle het nie. Ons moet voortgaan, hulle sou nou vandag gevra word om te pleit. Dink jy, dis positief, laat ons lyk of ons uit die blokke uit is. Ek dink veral hierdie regter Koos Cunene, hy is nie in Namibië nie, maar hy het verskriklik baie agtergrond in marine wetgewing en so aan en so voort. So selfs sy aanstelling is dan nou in twyfel getrek deur een van die Fishrot beskuldigdes wat toe nou gesê het hy is reeds 68 jaar oud en volgens die wet kan hy net op 'n vaste termyn aangaan tot hy 70 jaar oud is. En hierdie Fishrot beskuldigde het nou gesê, maar dit wil voorkom asof die aanstelling van hierdie regter slegs vir die Fishrot verhoor is.
Wat daar kan 'n saak gemaak word om te sê meeste regters in ons Hoërhof is in een of ander manier gekoppel aan een van die beskuldigdes. Daai ek weet nie of jy al gehoor het van die teorie van 6 degrees of interpersonal relationships, dat enige twee persone aan mekaar gekoppel kan word deur 6 interpersoonlike verhoudings. Miskien in 'n kleiner land soos Namibië, maar ja, ek wil tog sê, ek dink nie noodwendig op die bande met alle Namibiese regters is daar nie, en ek dink ons het 'n goeie rekord van objektiwiteit in ons regbank, maar is dit nie juist goed om 'n regter uit 'n ander land te hê, as, ek meen, hierdie ding was vir Namibiërs bitter erg gewees, jy weet, mense is baie krities daaroor, so kan dit dalk eerder in hulle gunst stel, eerder as dat hulle nou moet klaar daaroor. Ja, ek meen baie van hulle was regters. Ek meen een van die beskuldigdes, of nie regters nie, maar hulle was betrokke in ministeries en in wetgewing. Ek meen ons voormalige minister van Justisie is ook een van die beskuldigdes. So ek kan my indink dat daar iewers 'n konflik kan wees, iewers 'n kinkel in die kabel. Al is daai kinkel in die kabel nie noodwendig daar nie, daar kan 'n argument gemaak word daarvoor. En regter Christie Liebenberg het voorheen in die Hoërhof uitspraak gegee en in 'n onverwante uitspraak gesê, dit is nie net dat geregtigheid moet geskied nie, maar dit moet ook voorkom dat geregtigheid geskied het. Al het geregtigheid wel geskied, as dit nie voorkom asof geregtigheid geskied het nie, dan kan daar dalk 'n argument daarvoor wees. So, ek dink persoonlik dit is baie goed dat ons iemand van buite af ingebring het en iemand wat ervaring het in hierdie soort wetgewing is vir my belangrik. Klagtes oor geldveer, die manne wat sommer vrygelaat wou word, maar soos ons sê, regter het gesê, nee, daar is nie 'n kat se kans daarvoor nie. En ook weer, jy weet, storie deur Tanya Bause, ons gemeenskapsverslaggewer op die voorblad, en kleurvolle huisies hier in Okahanya Park, een van Windhoek se informele nedersettings. Ja, dit is die Ndako Nkipandulwa. Hy het foto's geneem en kunswerke gemaak van kinders wat in die Okahanya Park omgewing gespeel het. En hy het toe vir mense hierdie foto's gewys en op die ouend hierdie kinders se ouers opgespoor en vir hulle gesê, maar weet jy, as ek die kunswerke verkoop, dan sal ek 'n gedeelte teruggee. Omdat hy besef het dat as hy kunswerke van hierdie kinders maak en foto's neem, trek hulle eintlik geen voordeel daaruit nie. En hy het toe onder meer skoolskoene gekoop vir hierdie kinders en toe hy dit vir die kinders vat, toe sien hy op iemand se huis staan daar slaaf, arm man opgeskryf en dit was vir hom hartseer geweest en hy het toe verduidelik dit het vir hom gevoel asof daai persoon waar daar woon hulle self so sien. En hy het toe gevoel, maar weet jy, as hy daai omgewing net 'n bietjie kan ophelder, miskien sal dit verander hoe mense hulle self sien. So, jy kan daar op die foto sien hoe mooi helder lyk dit daar. Toe ek oorspronklik van hierdie storie gehoor het ek gedink is so 1 of 2 huisies, maar dis regtig 'n hele uitsig wat verander het deur hierdie kunswerke. En dit kan hopelik ook meer word, want die res van Windhoek ook word so hier en daar ingekleur word met muurskilderye. Mooi om te sien hoe mense terugploeg in hulle eie gemeenskappe. Het jy 'n bietjie netbal gespeel daarom op skool? Ja, so net. net. So net. Maar ek is nou 'n netbalkommentator vir Netwerk Televisie so af en toe. So. Ja, baie sterkte aan die Desert Jewels, ons nasionale netbalspan. Hulle speel vanmiddag in die eindstryd van die Afrika beker teen Zambië na hulle 4 van die 5 groepswedstryde gewen het. Dankie Irene Marie. Dankie Onthou Dani. ook vandag natuurlik Market Watch, maar ook Business 7 en in ons Irongo blaaie nuus vanaf die kus. Ek is nou terug met die weer. From the day you were born and welcomed, until your pensioner years on this earth,
your life is filled with changes and phases. What mattered the most at age 10 may be an unknown memory at 25. The heartbreak at 16 may be replaced with wedding bells at 27. The degree you've always wanted or starting your career business may come true at age 30. And the dream to own your own home may come to realization at age 50. Whatever stage you find yourself in, whatever matters right now, Standard Bank has what you need to bank like you. Choose your own path. Choose endless possibilities. Standard Bank, it can be. Met die golwe van ons land ontstaan. Môre kan ons die dagalmanak omblaai na donderdag 7 Desember 2023. Hoe gaan die weer vandag en môre lyk hier in Namibië se grootste dorpe? Ons kyk wat die rekenaar sê. Warmer weer daar op Katima Mulilo en Rundu, maksimums van 41 en 39 op Enhana. Vandag 20 grade met 'n maksimum van 35. Oshivarongo 20-31, op Maruru weer bietjie warmer op 34 grade. In Walvis Bay 16 en 23. Mariental 36, net soos op Aranos, en vandag op Loedrits 15 grade met 'n maksimum van 25. We've always had the bravery to stand up for what is Namibian, from protecting our homes to fighting injustices. We still celebrate what it means to us and raise a glass to those who show their bravery. No matter how they take on the world, with all this potential in the land of the brave, what will you do to make this Namibia your Namibia? In Namibië word die voorkoms van geestesiektes op 25,6% geskat en dit sal na verwagting teen 2025 verdubbel. Die hoofdrywers van geestesiektes in Namibië word toegeskryf aan die misbruik van onwettige dwelms en alkohol, kroniese infeksies, sowel as sosio-ekonomiese faktore. Die Wêreldgesondheidsorganisasie beraam Namibië se selfmoordsyfer op 9 uit 'n inwonersgetal van 100,000. Die 4de hoogste in vergelyking met buurland Suid-Afrika, Botswana en Zimbabwe. 1 uit elke 8 mense wêreldwyd leef met geestesgesondheidstoestande wat hul fisiese gesondheid, hul welstand, hoe hulle met ander omgaan en hul lewensbestaan kan beïnvloed. Geestesgesondheid is 'n basiese mensereg vir alle mense. Almal, wie en waar hulle ook al is, het 'n reg op die hoogste bereikbare standaard van geestesgesondheid. Dit sluit in die reg om beskerm te word teen geestesgesondheidsrisiko's, die reg op beskikbare, toeganklike, aanvaarbare en goeie kwaliteitsorg, asook die reg op vryheid, onafhanklikheid en insluiting in die gemeenskap. Champions League, we've got the favourites, and if they're on song, well, they'll give us a bit of everything to enjoy. Well, here we go, the first of taste, and the break is on here. It's a red card. Vinicius Junior! Oh my goodness! There was space foul. Lewandowski! Oh, magnificent! That is a stunner! Haaland! What a finish! Coming onto it now to shoot! Champions of Europe, finally! The 2023-24 UEFA Champions League. Be moved with every game live on SuperSport.
Upgrade to Compact Plus. Met die golwe van ons land ontstaan. Koos Verwy, oftewel Koos Cunene, is 'n man wat diep en groot spore in Namibiese bewaring en toerisme getrap het. Afgelope naweek is hy begrawe by Ipupa. Tanya Baze het daar gesels met 'n streekraadlid van Cunene. Sy naam is Weston Moarukwa, en ook met 'n gemeenskapslid wat beskryf wat is die betekenis van hierdie heilige plek waar hy ter aarde bestel is. Ons is hier so met Weston Moarukwa, 'n Cunene streeksraadslid, 'n besigheidsman en ook 'n toergids wat 'n lang pad saam met Koos Verwy gestap het. Where did your relationship with Koos start? My relationship with Koos started here in Ipupa, Ipupa waterfall here. Yeah, there's while I was in school, actually long ago, in 1998, I came here with a white man, but he was from South Africa, so I slept in this area. So I met Koos Verwy, and by then I was not a professional tour guide, but I took someone just to translate between Ochihimba and the white man who wanted to understand what the people say in Himba. That's where it started. And then, but it went further. You went And to it study. went further. It went further. After that, I completed my school, normal secondary school in 2000, and then after that, I worked as a teacher a bit for 1 year in 2001, and after that, in 2002, I went out of the country to Zimbabwe. But then I came 2003. I came here in Ipupa waterfalls, and I met Koos for the second time, and then he introduced me to the program that was training the tour guide, of which was funded by Namibian Nature Foundation, and it was our trainer was Master Helke Dega. He is the one who was training us. Yeah, so then we did the training here, and we did also with Master Koos Verwy all around the area of Ipupa, climbing the mountain, the river, the streams, and everything. So he really opened my eyes in the tourism industry. So that is where my journey of tourism and become a businessman, as you have alluded to, of which now I'm having a lodge and a campsite in Apuo. I started the dream, started here from Koos Verwy. What is your lodge's name? Yeah, it's Ameni Lodge and Campsite. Okay. Yeah. And then a politician. Yeah, then eventually I'm a politician. Now, as you said, I'm a regional councillor. Yeah, I'm running a constituency of over 30,000 population. Yeah, and of course the whole region I'm also responsible because I'm the a members of the management committee in the whole Cunene region. So I'm running people that are over 900,000 population, Namibian population. So Tell me one thing about Koos that stands out for you. I should say Koos molded me, shaped me, made me to have the confidence even to stand in front of people, made me to have the dream always to achieve better things, always to have a goal. It was planted by Koos Verwy in my heart. He made me to become a better person. You know, I always used to be afraid of talking in front of people. I always afraid to take challenges and so on. But then after the training that he did to me, he didn't only end there. He started now organizing tours for me from international people such as Russian, such as Italian, such as Belgium, from Belgium and many other countries like Netherlands. So we built this relationship. I started working at making money, of course, and then I started moving with him, coming to sleep at his place. He didn't charge me anything, but then in the beginning, the thing that stand out for me about Koos Verwy, a broad-minded person, a person who is not a selfish person, somebody who always wanted to uplift me from the low level or from the way how I used to live to become a better person in my life. Not thinking that he would want to benefit anything out of me, but simply to make me become a better person in my life. That is really outstanding for me.
he never think of himself as a white man, separating himself away from me. He always considered me. Whenever I come, either I hug or shake a hand with me, come, so let's sit together, and so on. That characteristics in Koos Cunene, it's peculiar to me. I didn't even see it in anyone. Yeah, so that really stand out. And then the second thing that he did, if you allow me to go ahead, he took me further to do my other training to become a professional tour guide by another organization called Witness Safari. Okay. And then I went and I got a good training. And then I realized that I actually didn't know much. Now I know almost most of the things in tourism industries. And I knew what to do when I'm with my clients, and I knew what not to do with them when I'm with my clients. So he changed my life in that way. I remember a time when he brought a big group from Russia, and they came with a VIP person, a spokesperson of the Russian president. And he brought them here, and we were doing a big movie, and then I have to walk with that person, and he really changed my life, and I got also good money, not only. Yeah. Ons is hier in 'n Pupa waar meneer Koos Cunene of Koos Cunene sopas te rustig gelê is hier agter ons met 'n blik op die Heilige Berg. Saam met my is Ben, 'n gemeenskapslid van die Pupa, en hy gaan ons bietjie meer van die plek en die omgewing en Koos vertel. Ben, please tell me about the significance of this site. What makes this so special, where we are here now? This place is the place where Koos is buried, and this place is the place where Koos is chosen to be buried here. He liked to be buried here at this place because when he coming here in a Pupa village, he came here at this place where there's some village here where he visited that village and used to be near the family who buried here of this village. The family is the family of Munyambara, Kachira Munyambara. Who is also buried here? No, the chief Kachira Munyambara buried other side, which is Wakangwati side, and where our chief who going to be buried, the place where we bury our chief is not the place everybody to go and bury it there. It's a special place which is only specially to the chief, only our chief, and he buried here because of the family of that chief who buried nearby Koos. And Koos is also the first white person to be buried according to full Himba tradition. Of course, it's the first white person to be buried here. It's the first white man to be buried here, and also the first white man that give us a love to the Himba community, as well, especially to our leaders who stay here in our Pupa community. So he was very well respected. There was a mutual respect between the Himba and Koos. He was too more respected to our Himba and learners and parents, and also the relative. He was too more strong emotion that he is really love with we as a Himba in our community. He was buried according to Himba tradition, with the men dancing and chanting. What is the meaning of that dance? Was when he always attending our funeral, Himba funeral, he was learn more about our culture, which was very, very, very wonderful to him to see the way we dance on our funeral, the way we respect each other, the way we give some donation from different Himba groups. He liked it. That's why he chose to bury as a Himba.
And the dancing, but that is not for everybody. It's only for special people. It's for everybody, but there's some dancing that specially to some people like us who brave men, especially the dancing called ombimbi in our language. Ombimbi is a dancing where we have at the funeral of a man like a horseman, a brave man, and a lovely man. Only to those people like a brave man. Daar het julle dit van Ben. En dit is waar Koos nou te rustig gelê is. Oh, that's wonderful. And that is what champions do. It feels good to football with GoTV. Works the space well and scores. Nobody but GoTV gives you all the games of La Liga and the DStv Premiership. This is extraordinary. Oh, The Premier League and UEFA games that matter and the world's favorite cup competitions. Get your Go Coder with 1 month of Super for only $799 to enjoy the football Vuma. GoTV. Love it. Ons plan is vir môre om so 'n bietjie by die oppositiepolitiek in Namibië te draai. Ek seker jy loop dit nie mis nie, regstreeks om 11:00 op Facebook, natuurlik 12:30 en 8:00 die aand weer op Netwerk TV. Totsiens.